So today we're gonna do a few of the continuations about the view. Okay, no? So manam system views pending betime kada andi. So yesterday we have not discussed about system views, right? Yes, bro. Okay, so we'll continue the system view, then we'll go to the next concept. Okay, andi. Yes, bro. So give us side heading as the system views. System views. Then andi. Done, bro. Okay, so write down. We have different types of system views. The first one actually information. One next one. SIS views. You can say dynamic views. Dynamic management also we can say dynamic view anything. Okay. Okay, Nandi. Okay. So these are not that much important, but interview perspective, so they might ask or they might not ask. Okay. So I'll give you a few of the very useful information in the real time. Okay, Nandi. So మనకి ఏ వ్యూస్ అయితే మనకు రియల్ టైమ్ లో యూజ్ అవుతాయో ఓకే సో ఆ వ్యూస్ మాత్రమే మేము మనకు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా Yes. Okay, so now give us side heading as an information schema. Information schema. Now voice clear గా ఉంది కదండి Yes, bro. Fine. Information schema. Okay. So write down these type of schema, these type of views stores the information about the objects. Then Andy. Done. Okay. So I will give you a few of the important views names. Okay. So those will be used very widely. Information schema. Okay. So if I want to know the tables, so I execute this one. So user Andy. So this table contains an adventure of 2014. Okay. DBO, and then these are the tables అంటే మనకు ఇక్కడ it will contain the view information also. Okay అండి. Okay. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకు టేబులర్ ఫార్మాట్ లో మనకు ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీరు స్టోర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో మనకు వ్యూ మనకు టేబులర్ ఫార్మాట్ లో అవుట్పుట్ వచ్చేది Yes. Yes or no? Why? No one is answering. There's only one person is answering. Yes, bro. సో మనకు వ్యూ అనేది మనకు టేబులర్ టైప్ లో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కరెక్ట్ అండి సో దట్స్ వై Yes, ఇట్ ఈస్ bro. స్టోరింగ్ ద వ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో ఓకే క్లియర్ Yes. Clear. ఓకే సో టేక్ డౌన్ దిస్ వన్ సో రాసుకున్న తర్వాత రైట్ డౌన్ వన్ పాయింట్ దిస్ వ్యూ కెన్ హోల్డ్ ది టేబుల్ అవుట్పుట్ object details. In this view will store the table output objects information. Like base tables and views. Done. Done. Okay. So next. So you have to try this, guys. Okay.
It is storing the column information అన్నమాట ఓకేనా ఓకే సో నేను మనము ఈ వ్యూ క్రియేట్ చేసాం కదండి ఇండెక్స్ వ్యూ ఓకే సో ఈ ఇండెక్స్ వ్యూ లో మనము బర్త్ డేట్ ఫుల్ నేమ్ బర్త్ ఇవన్నీ మనం ఇంక్లూడ్ చేసిన కాలమ్సే కదా ఎస్ ఆర్ నో Yes, bro. okay so and then it will hold the data type information also so everything it will hold on okay na so the data length okay so everything it will hold on okay na andi Fine, bro. okay so write down this schema so we have different see man chaala unnai anamata okay so there are around some thousands of schemas we have okay so if you want to know the constraint details okay so you can check with the constraints okay execute this. So I will get all the constraint details. Okay, so all the constraint PK, FK, UK, everything you will get. Okay, so if you want to get the individual constraint details, okay, so you can use like this. This is check constraint information. Okay, no? So everything. Okay, so information manamu information store అయిపోయింది. Okay, Nandi. Okay. Okay. Okay, so these are the information schemas we have. See, మనకు చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. So if you want to see all those things, okay, so just go to database. So choose any one database. Okay, go to the views. Okay, so ఇక్కడ మనకు system views అనే ఒక tab ఉంది కదా అండి. Okay, Yes. so if you expand it, so here you will get all the information schema views. Okay, now. Okay. So next I told you that so we have SYS views on the see. Okay, so these are the SYS views on it. Okay, now. Okay, bro. So next ఇక్కడ చూసారా SYS.dm ఉంది చూసారా సో DM అంటే డైనమిక్ మేనేజ్మెంట్ ఓకేనా Okay. ఓకే సో ఇలా ఈ వ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఏమంటే సో అండర్ ద వ్యూస్ టాబ్ సో వి విల్ బి హావింగ్ ద సిస్టమ్ వ్యూస్ టాబ్ అన్నమాట ఓకే సో అండర్ దట్ వి విల్ బి హావింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి Yes, bro. okay yeah so take down these information schema view just please go through by one okay so when you have a time okay Andy Okay. once done please let me know Done, bro. done na? Yes. So next give us side heading as a SYS views. SYS. SYS. Done on it? Yes. Done, bro. Okay. So right now, these type of views holds the holds the system information done? Okay. So ఇది మనకి ఏమంటే SYS dot to sort of SYS dot. So if you want to see the table information, so when we execute this one, okay. So we will get all the table information. Okay, Nandi? Okay. Okay. So ఇది ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ ఆ టేబుల్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఓకేనా సో లైక్ వ్యూస్ అని చెప్పేసి అలాంటివి ఏం రావు సో విల్ గెట్ ఓన్లీ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది columns information as well as dot columns execute this one so you will get only the column details అన్నమాట ఇక్కడ చూసారా మనకు అన్ని కాలమ్ నేమ్స్ సో ఇందులో మనకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే సో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమాలో మనకు టేబుల్ నేమ్ కరెక్టా విత్ ఏ స్కీమాలో ఉంది ఆ స్కీమా యొక్క కాలమ్ ఎవ్రీథింగ్ యూస్ టు గెట్ రైట్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా ఓకే ఇది ఏంటంటే మనకు మన డేటాబేస్ లో ఎంత డేటా అయితే ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఓకేనండి Okay. So we have a different types of things.
wanna know this, you can go through all the views, whatever we have, all the system views, whatever we have, you can go through it, okay? So these two are very important. So I used to use this one in the real time. Okay, Andy? Yes, bro. Okay. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు నో అని చెప్పకుండా సో యు నో సంథింగ్ అంతే. Once done, please let me know. Done, bro. Yes. So next, so the information చాలు ఓకే సిస్టమ్ యూస్ కి దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, Okay. డూయింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా అండి? Okay. సో నౌ గివ్ అ సైడ్ హెడింగ్ as synonyms. One of the ఇది కూడా రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయరు. ఓకే, బట్ నోయింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. I don't go very much deeper about it. Okay, so దీని తర్వాత మనకు మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనండి? సో దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? Okay. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఎంత త్వరగా ఫినిష్ చేసుకుంటే మధ్య అంత డీప్ గా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Okay. సో గివ్ అ సైడ్ హెడింగ్ as synonyms. సో నార్మల్ గా సినోనిమ్స్ అంటే ఏంటండి? Words with same meaning. The word with same meaning, కరెక్ట్? సో బట్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఏంటంటే సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, సో మనకు దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, టేబుల్ 1 అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద రెప్లికా ఆఫ్ ద టేబుల్, అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ ది రెప్లికా ఆఫ్ ది టేబుల్, సో బై యూజింగ్ సినోనిమ్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. అంటే సిమిలర్ టేబుల్ మనం ఇంకోటి క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Yes. Yes. దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎ టేబుల్. ఓకే, అది సినోనిమ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? Okay. Understanding? Okay, so to get that, so I will show you. So where it will be storing. So ఇక్కడ వస్తాయన్నమాట మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా అండి? సో రైట్ డౌన్ ద కంటెంట్. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ go to the practical examples. Write down the content. Synonym is the alternative name of an object. Synonym is an alternative name of an object. Alternative name of an object. Done? Yes. Done. The next. Synonyms can be created. Synonyms can be created on top of objects. On top of objects like Top of. on top of objects like on top of objects like tables, comma views, and SPs, etc. సో మనకు సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఏమంటే సినోనిమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా అండి? Okay. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ we can able to create the synonym. ఓకే, Yes. next part. Synonyms can be created on top of all the objects. Synonyms can be created on top of all the objects. But not for column. So I used to told, right? So column అనేది మనకు object type అని చెప్పేసి. ఓకే, సో మనం కాలమ్ తప్ప మిగతా అన్ని వాటి మీద మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా అండి? Okay. సో Yes, bro. దీనికి ఇంకో మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. సో మనకు టేబుల్ లో we will be having multiple columns కదా, రైట్? ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యు సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ లో సో మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? సో వి హావ్ సో మెనీ కాలమ్స్, రైట్? ఓకే,
సో మనము ఇందులో కొన్ని కాలమ్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు కరెక్టా, స్టార్ చేసి కరెక్టా అండి. Yes. Yes. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ కాలమ్స్ పట్టే నాకు ఏమంటే సినోనిమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. ఓకేనా. Mm. సో either you have to create on top of all the columns, but okay, either you have to give it up. ఓకేనండి. సో మీరు Okay. క్రియేట్ Okay. చేయకుండా ఉండాలి, లేదు అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాలమ్స్. ఓకేనండి. Okay. Okay, bro. సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ ని మనం చూస్ చేసుకోలేము అన్నమాట సినోనిమ్. ఓకేనండి. Yes. అండర్స్టాండింగ్. Yes. Yes, bro. Yeah. So right on the next point. Synonyms will not store any data. Synonyms will not store any data. Synonyms will not store any data. Okay. సో ఇది కూడా వ్యూ లానే అన్నమాట. సో వ్యూ కూడా మన డేటా స్టోర్ చేసుకోదు కదా అండి. No. స్టోర్ ఓన్లీ ద స్ట్రక్చర్ కరెక్టా. బట్ మనకు సినోనిమ్ ఏది కూడా స్ట్రక్చర్ స్టోర్ చేసుకోదు, డేటా స్టోర్ చేసుకోదు. డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమంటే టేబుల్ లోకి వచ్చేసి టేబుల్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు డేటా అనేది నెక్స్ట్ కాలమ్స్ అనేది మొత్తం మనకు ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. Okay. 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 So right on the next point. Synonym cannot be created on top of. Synonym cannot be created on top of temporary objects. Synonyms cannot be created on top of temporary objects. Synonyms cannot be created on top of the temporary objects. Synonyms cannot be created on top of the temporary objects. Done, Andy. So what are the temporary Yes. objects we have? మనకు టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవి ఉన్నాయండి? Temporary objects Huh? are those we use declare on the statement. What is declare? Temporary table, table variable, CTE, derived table. These are temporary objects only, right? Derived table. What Declaration. guys confused? Okay. Okay, so these are the temporary objects only, right? Yes. So table automatically drop అయిపోతుంది once server got disconnected. Table variable automatically drop అయిపోతుంది once execution is completed. CTE మనకు automatically drop అయిపోతుంది execution complete అయిపోతుంది. Derived table కూడా అంతే కదా అండి. Yes. Yes, bro. These are falls under temporary objects only, right? Yes. Okay, guys, be conscious, okay? Yeah. So then synonyms cannot be created on top of the temporary objects. Done with the point, right? Yes, bro. Okay. So next. So ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ ప్రోడక్ట్ అనేది యూస్ చేసి నేను సినోనిమ్ క్రియేట్ చేసి ఓకేనా. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ హావ్ చేంజ్ దిస్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే మనకు సినోనిమ్ అనేది మనకు వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఎందుకంటే మనం సినోనిమ్ అనేది మనకు పాత టేబుల్ నేమ్ తో మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే. సో వెన్ యూ చేంజ్ ద టేబుల్ నేమ్ దట్ సినోనిమ్ విల్ నాట్ బి వర్క్. ఓకే. అండర్స్టాండింగ్. Yes. Okay, bro. So write down when we change or rename the table name. When we change or rename the table name. Then synonym will not work. Synonym will not work. Done, Andy? Done. Okay. So next. Okay. So we can create multiple synonyms on top of the single object. Okay. So ఈ టేబుల్ పైన మనం మల్టిపుల్ సినోనిమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా అండి. అంటే టాప్ ఆఫ్ ది సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ we can able to create multiple synonyms. Okay. We can create multiple synonyms on top of the single object with different names. That is important.
we can able to create multiple synonyms on top of the single object with different names. Done. Done? Done. Yes. With different names. Okay. So ready the next point. So syntax student, okay. So when this the points start, so create synonym, okay. Synonym name for object name. Okay, Nandi. Okay. So I can say this is the source object. Okay. So ఈ source object మనకు table అయి ఉండొచ్చు, view అయి ఉండొచ్చు, stored process anything. Okay. Hmm. Understanding, guys? Yes. Okay, to the syntax. Done, Andy? Done, madam. Okay, so we'll see one example. Okay, so let me create synonym. Okay, so do products. Okay, for production dot product. Okay, Andy? Mhm. So under vector, so which means let me show you. So dot products. Okay, so same record, so same data will be populated here also. Okay, Andy? Okay. Understanding? So ఇక్కడ Okay, మనం madam. object place లో you can able to place the view name. Okay, you can able to place the stored procedure name, you can able to place the function name, whatever the object name you want, you can able to place it. Okay, Okay. understood? Yes. Yeah. So take down this example. So if it is done means we will start the merge statement. So one of the very important topic in the real time and as well as the interview point of view. Okay, so I can say this is one of the powerful statement. Okay, Nandi? Uh-huh. So write down the context. Write down the context. Merge statement is a powerful statement. Merge statement is a powerful statement. Ashraf, Sorry. before going into this topic, ఈ పాయింట్ చెప్పావు కదా, we can create multiple synonyms on the single object and Yes, yes. అది ఒకసారి Okay. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ So చెప్పు. same table పైన ఇంకో synonym create చేస్తాను. Okay. So this is products one. Products. Okay, na? So Okay. now I will create with the do products one. Okay, Nandi? Okay. Okay. సో ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేశాను కదా, సో సేమ్ నేమ్ తో నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేయలేను, ఎందుకంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ నాకు ప్రెసెంట్ అయ్యింది కాబట్టి. ఓకే, ఓకే అంటే అర్థమైంది అది. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. ఓకే, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూస్ చేసుకోగలుగుతాను కదా సినానిమ్స్ యూస్ చేసి. ఓకే, బట్ నేను సేమ్ సినానిమ్ నేను మళ్ళీ యూస్ చేసుకోలేదు. ఓకే, ఒక దానికి చాలా నేమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ సేమ్ వాడలే. సేమ్ నేమ్ అయితే వాడకూడదు. సో లెట్ మీ డ్రాప్ దిస్ వన్. ఓకే, వై టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ కన్జంప్షన్. సో ఇది ఎక్కడ చదువుతున్నా కూడా చూపించాను కదా అండి. యా యా. So it will be stored here. System. So when you expand the database, okay, so you will come to the synonyms option. So when you expand this one, so this are మనకు do products create అయింది. Okay. Right? Yeah. So give a siding as a merge statement. Merge statement. Done, Andy? Yes. Done. Okay, write down. Merge statement is a powerful statement. Merge statement is a powerful statement. Which is a combination of all DML operations
It is a combination of all DML operations. Done, Andy? Yes. Okay, read the next point. We can perform all the DML operations. We can perform all the DML operations. Bracket low, insert to delete to update. All the DML operations together. Bracket low, insert, update, delete. Insert, update, delete. Depends on the conditions. Depends on the conditions. Okay, now so many operations are perform cheyachu, but here ante there will be some conditions. Okay, now. Okay. Okay, read on the next point. To perform the merge operation, we should require two objects. We should require two objects. Okay, na? So two tables in that simple two objects in the so bracket lo tables on two tables. Okay. Okay. The next point. Both the tables should have both the tables should have similar structure. Both the tables should have similar structure. Both the tables should have similar structure. Done, Andy? Yes. Yes, bro. So మనము ఇది merge అనేది మనము only on top of the tables పైన perform చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? Okay. So both the tables should have the similar structure. Okay. So next point. So we can perform insert. When the data is not matching from source table to destination table. When the data is not matching from source table to destination table. Done, Andy? Yes, Yes. bro. It is not matching from source table to destination table. Done. Right on the next point. We can perform update operation. We can perform update operation. When the data is being matched from source table to destination table. When the data is being matched from source table to destination table. Done, Andy? Yes. Yes. So delete operation will be performed. Delete operation will be performed. When the data is not matching from
destination table to source table. Done, Andy? Yes. Okay, so now let me explain all these points. Okay, so just focus. Okay, so to perform the merge statement, okay, so we should have a 2 tables. Okay, now, so this is mandatory. Okay, so these 2 tables should have the similar structure. These 2 tables should have the similar structure. That is also very, very important, very mandatory. Okay, Nandi? Okay, so we will be having the source table. Another one is a destination table. Source table and destination table. Okay, Nandi? So ఈ source table లో ఉన్న డేటా మీరు డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? Okay. సోర్స్ టేబుల్ నుంచి డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి మీరు డేటా అనేది మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? So now, so to perform these operation, okay, to perform these operation by using merge, it will be very easier అన్నమాట. ఓకేనండి? Source table data మీరు డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి పంపించాలంటే, so by using merge you can able to easily send the data అన్నమాట. ఓకేనా? So with few of the conditions, okay? సో మీకు సోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మీకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ లేదు అంటే దోస్ డేటా ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్, రైట్? Yes. అవునా అండి? సో నెక్స్ట్, సోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా డెస్టినేషన్ టేబుల్ లో కూడా ఉంది అంటే, ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనకు సోర్స్ టేబుల్ డేటా కొత్తగా అయ్యిండొచ్చు, కరెక్టా అండి? సో ఆ అప్డేటెడ్ డేటా మొత్తం మీరు ఏంటంటే మీ డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి మీరు డంప్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? అంటే సో మన 2 టేబుల్స్ సిమిలర్ డేటా ఉంది, ఓకేనా? సో ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మీకు అప్డేటెడ్ గా ఉంది, బట్ ఈ టేబుల్ మీకు అప్డేటెడ్ గా లేదు. ఓకే, సో వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ ద మెర్జ్ ఆపరేషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్, ఓకే, సిమిలర్ డేటా అనేది మనకు అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట మన డెస్టినేషన్ టేబుల్. ఓకేనా అండి? ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఈ డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి మనకు డేటా వచ్చేది సోర్స్ టేబుల్ నుంచి, కరెక్టా? రైట్. సో మనకి డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోనే డేటా లేదు, బట్ మనకు సోర్స్ టేబుల్ లో సోర్స్ టేబుల్ లోనే ఆ డేటా లేదు, బట్ మన డెస్టినేషన్ టేబుల్ లో ఉంది, విచ్ మీన్స్ దట్ డేటా ఇస్ ఇన్వాలిడ్ ఓన్లీ, కరెక్టా? అండర్స్టాండింగ్? Yes. Yes. If you don't respond, no, I will lose my confidence. Yes. మీకు అర్థమవుతుందో అర్థం అవ్వట్లేదో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. అర్థమైంది బ్రో. సో at the day of first class I told you, ఇది కథలాగా వినండి అని చెప్తుంది. సో మీరు ఊ కొడితేనే నాకు కాస్త వస్తుంది, మీరు ఊ కొట్టకుండా సైలెంట్ గా ఉంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఇస్ మై ప్రాబ్లమ్, ఓకే, నాట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. Fine. Okay, so let me explain for one more time. This is very, very important. ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? ఓకే బ్రో. ఓకే, సో మనకు మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే we should have a 2 tables. Okay, Okay. we should have 2 tables. So first one is a source table, second one is a destination. కరెక్టా? Yes. సో ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి, దీస్ 2 tables should contain the similar structure, కరెక్టా అండి? రైట్. ఓకే, సో మీ 2 tables మనకి ఎందుకు కావాలంటే, ఓకే, సో వెన్ యూ వాంటెడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద సోర్స్ టేబుల్ డేటా ఇంటూ డెస్టినేషన్ టేబుల్, వెన్ యూ వాంటెడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ source table data into destination table, okay, so by using merge statement it will be very easier అనమాట. Okay, with advanced concepts, okay, with advanced steps we can able to perform this operation of source table destination table. Okay, now, okay, so Yes, now bro. focus. Okay, so we can able to perform the insert operation, okay, so with one condition. ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఓకే, సోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మనకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ లో లేదు అంటే, ఓకే, so by using insert operation we can able to transfer all the source data table to destination table. Okay, Okay. Yes. okay, so next మనం అప్డేట్ ఎప్పుడు పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అంటే, ఓకే, సో మనకు సోర్స్ టేబుల్ లోను డేటా ఉంది, డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోను సిమిలర్ డేటా ఉంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమంటే మనకు సోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మనకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మ్యాచింగ్ డేటా మొత్తం, ఎందుకంటే మనకు సోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న కొన్నిసార్లు మనకి ఏమైపోతుంది అంటే, మనకు సోర్స్ టేబుల్ లో కొన్ని రికార్డ్స్ మనకు అప్డేట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో దోస్ Okay. డేటా విల్ బి ఆల్సో అప్డేటెడ్ ఇన్ ద డెస్టినేషన్ టేబుల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes, bro. Yes. నెక్స్ట్ when it comes to delete, okay, it comes to delete. సో delete ఆపరేషన్ ఎప్పుడు పర్ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే, ఓకే,
సో మనకు సోర్స్ టేబుల్ లో లేని డేటా, సో దిస్ వన్ యూ హావ్ టు వెరీ బి ఫోకస్. ఓకే, సోర్స్ టేబుల్ లో లేని డేటా మనకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ లో ఉంది అనుకో, ఓకేనా. సో బట్ మనకు మన డేటా వచ్చేది సోర్స్ టేబుల్ నుంచి టేబుల్, కరెక్ట్ అండి. yes bro, సో ఆ డేటానే మనకు సోర్స్ టేబుల్ లో లేదు అంటే, ఓకే, సో ఆ డెస్టినేషన్ టేబుల్ లో ఉన్నది మనకు ఇన్వాలిడ్ డేటానే కదా, yes, కదా. సో ఆ ఇన్వాలిడ్ డేటా మొత్తం మనకు డిలీట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. yes సో bro, అల్టిమేట్ గా మనకు ఎఫెక్ట్ అయ్యే టేబుల్ ఏది అంటే మన డెస్టినేషన్ టేబుల్ మాత్రం. సో ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది డెస్టినేషన్ టేబుల్ ఇట్సెల్ఫ్. క్లియర్? clear bro, Okay. అండర్స్టూడ్? Yes. Yes, Okay. sir. So we'll see practically. Okay. So one of the very, very important concept. So it will be little bit lengthy syntax. Okay, na? But you have to be very focused. Okay, na? Merge. Okay. So target table name. So I will mention this one as a destination table. Okay. Destination table. Okay. So using source table. Okay, na? Using source. Okay, అండి. సో మనము ఈ టూ టేబుల్స్ ని కంపేర్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ఆన్ కండిషన్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్, రైట్? Yes. ఓకే, సో ఆన్ కండిషన్. ఓకే అండి. సో మనకు ఆన్ కండిషన్ పెట్టాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా మనకు టేబుల్స్ లో కీ కాలమ్స్ ఉండాలి, కరెక్టా? yes, రైట్. సో అందుకే చెప్పాను, సో బోత్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి సిమిలర్ అండి. ఓకే అండి. yes bro, పర్ఫార్మ్ ది ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్. ఎప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాము అంటే, సో వెన్ నాట్ మ్యాచ్డ్ when not matched by target, okay, then we'll perform the insert operation. Okay అండి. okay bro, అప్డేట్ ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేస్తాము అంటే, ఓకే, when matched then update. అంతే కదండి, ఇదే కదా మనం చెప్పింది. సో మనం డేటా మ్యాచ్ అయితే మనం అప్డేట్ చేస్తామని చెప్పేసి. Yes. సో when, సో ఇప్పుడు డేట్ పర్ఫామ్ చేస్తాము అంటే, ఓకే, when right, not matched by and not matched by source, you then what we'll do, we'll perform delete, delete operation. Correct? Yes. Okay. yes, Next, write down the one more point. ఒక పాయింట్ రాసుకోండి. yes bro, Merge statement should end with merge statement should end with merge statement should end with semicolon. Merge statement should end with semicolon. yes, Done? done bro, Okay. So for this one, let me take master database. Okay. So I have these two tables. Okay. So both the tables should have the similar structure. Correct, Andy? Let me delete the data from the target table so that I can able to give you a good example. Okay. Okay, Andy. So మనకు source Yes. table data ఉంది, మనకు target table data లేదు. Correct, Andy? yes bro, So when we perform the merge operation, what will happen? Source The table data. data మొత్తం మనకు target table లోకి మనకి ఏమైపోతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. కరెక్టా? Yes. So let me write down the code for this one. Okay. Merge. So మనకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ ఏంటంటే టార్గెట్ ప్రోడక్ట్, కరెక్టా? Yes. yes, టార్గెట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, యూజింగ్ దీనికి ఒక అలియాస్ కామెంట్ ఇవ్వండి. ఓకే, యూజింగ్ మన సోర్స్ టేబుల్ ఏంటి, సోర్స్, source bro, కరెక్టా? This one is okay. Okay.
సో ఆన్ కండిషన్ లో సో నాకు టూ టేబుల్స్ లో నాకు సిమిలర్ కాలమ్స్ ప్రోడక్ట్ ఐడి యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదండి, రెఫరల్ కాలమ్ లాగా. Yes. Right? So P dot product ID is equals to S dot Product ID. right Andy? Okay. Yes, bro. So when not matched by target, okay, then insert. Okay Andy? Hmm. So then insert, so insert opportunity ఎలా జరుగుతుందో మనకు ఓకేనా. సో ఇన్సర్ట్, సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనేది మనకి ఏమంటే కాస్త డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా అండి. Mhm. సో మనం ఏ టేబుల్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డేటా మొత్తాన్ని మనము, సో Target products. టార్గెట్ టేబుల్ లోకి మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కరెక్టా. Hmm. Okay, so we copy all these columns, copy and paste. Okay, values of, సో మనకు వాల్యూస్ మొత్తం మనకు ప్రోడక్ట్ టేబుల్ లో ఉన్నాయి కరెక్టా అండి. Hmm. Dot product, ఎందుకంటే నాకు సిమిలర్ కాలమ్స్ కాబట్టి టూ టేబుల్స్ నేను కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా. Okay, so next, when matched, then what we have to do, we have to do update కరెక్టా అండి. Yes. అప్డేట్. ఓకే, సో అప్డేట్ మనము ఏ టేబుల్ అప్డేట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ, Target table. Target. టార్గెట్ టేబుల్ కరెక్టా అండి. సో మరి ఇక్కడ ఏమంటే మనము we don't give the target table name. Okay, so we just set, okay, e dot name is equals to s dot product. Okay, so comma e dot price is equals to s dot price అన్నమాట. ఓకేనండి. Hmm. So when not matched by with what, target, correct, and with source, right? Yes. With source, then what we have to do, we have to just do the delete. And Delete. మనం ఏం చేస్తామంటే just delete అని పెట్టేసి మనం వదిలేస్తాం అనమాట. ఓకేనండి. Hmm. It has to end with what, semicolon, right? Yes. Yes. We have this one semicolon. So spelling mistake ఉంది. I will tell you here. Yeah. Okay, so now just see guys, so when I do this one, when I execute this, okay, 4 rows affected. So ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోవాలి, మన టార్గెట్ టేబుల్ కి డేటా డంప్ అయిపోవాలి కరెక్టా అండి. Hmm. Hmm. సో మనకు డంప్ అయిపోయిందా మొత్తం, Yes. right? Okay, so now if I perform an update transaction in the source table, okay, update మన table ఏమండి, source products. Okay, so product price is equals to, సో నాకేమంటే ఒక 2 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటా, ఉన్న ప్రైస్ ఒక 500 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్న ప్రైస్. ఓకేనా, ప్రతి వాటికి. ఓకేనండి. Hmm. సో యాజ్ ఆఫ్ లెట్ మీ షో యూ ద ప్రైజెస్. ఓకే, సో మనకు 100, 80, 50, 300 ఉంది కరెక్టా అండి. Hmm. ఓకే, సో when I execute this one, మనకు ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ మనకి ఏమైపోవాలి, 500 రూపీస్ యాడ్ అయిపోవాలి కరెక్టా. Hmm. యాడ్ చేసుకొని సో 4 hours affected. సో నేను వేరే కండిషన్ పెట్టలేదు కాబట్టి నాకు 4 hours affect అయిపోయాయి కరెక్టా అండి. Yes. Yes. సో when I show you the table data, సో మనకు ఈ టేబుల్ కి డేటా మనకు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కరెక్టా, Oh. Hmm. right? Okay, so when I execute this script, let's see what will happen. 4 hours affected. Okay, so when I show you the target table data, చూసారా, సో 2 tables కూడా నాకు డేటా నాకు సిమిలర్ అయిపోయింది. Yes, Yes. bro. అవునా అండి. Yes. Okay, so let me insert one record into the target table. Okay, Okay. insert into target products, values of 3, చూడండి మనకు సోర్స్ టేబుల్ లో డేటా లేదు, బట్ మనకు టార్గెట్ టేబుల్ లో ఉంది కరెక్టా అండి. Yes. ఓకే, చూపించండి. if I execute this one, 5 rows affected. Okay, so if I show you the both the tables data,
చూసారా మనకి మ్యాచ్ అయింది. అవునా అండి? ఎస్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద మెర్జ్ విల్ బి. సో మనం చూసారా ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ మనకు టుగెదర్ జరుగుతుంది. కరెక్టా అండి? ఓకే. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. Okay. So let me give you the stable scripts with you guys so that you can able to practice well. మీకు స్క్రిప్ట్ నేను మీకు ఏమంటే చార్ట్ విండోలో పంపిస్తున్నాను ఓకేనా. ఓకే. Okay. So I have shared you those two so you can execute and then you can insert few of the records and you can practice. Okay, Andy? ఓకే. So take down these things. So once done, please let me know. అర్థమైంది కదండి మ్యాచ్ అందరికి? ఎస్. Yes. సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంటే, నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ గా రాసుకోండి. హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్ మీ నౌ ఓన్లీ. Once done, please let me know. ఎస్, కంప్లీటెడ్. Completed. Yes. So any other questions guys in these things? నో కరెంట్లీ. No, bro. No questions in this today's concept. కరెంట్లీ నో. Yeah. No. So see మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వెరీ 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 ఈజీ థింగ్స్. ఓకేనండి? Yes. So if no questions, I'll start one of the
నేను మీకు ఇది కూడా మీకు మెసేజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, షేరింగ్ ఇన్ ద చాట్ విండో. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు ట్రిగర్స్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? Okay. సో ఐ డోంట్ స్టార్ట్ ఇట్ నౌ. ఓకే, మీకు జస్ట్ ఇంట్రో ఇస్తాను అనమాట. ఓకేనా? స్టిల్ వి హావ్ 8 more minutes. ఓకే, సో ట్రిగర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో దిస్ ట్రిగర్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐక్యూఆర్ కంపెనీ. సో ఆల్ ఆఫ్ ఓకే, సో ఈ కంపెనీలో ఏమంటే ట్రిగర్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? Okay. ఓకే, సో ట్రిగర్స్ బేసిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఆడిట్ పర్పస్ అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే బ్రో. ఆడిట్ పర్పస్. సో మనకు ఆడిట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మనకు ఆఫీస్. ఎందుకంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎనీబడి హాస్ డన్ ఎనీ మిస్టేక్, ఓకే, సో మిస్టేక్స్ అనేది కామన్ గా జరుగుతుంటాయి. ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యూమన్స్, రైట్? సో మనకు మిస్టేక్స్ ఖచ్చితంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దోస్ మిస్టేక్స్ ఎవరు చేశారు అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఆడిట్ ప్రతి రోజు పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ మిస్కన్సెప్షన్ ఇస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, ఓకే, we will perform the audit అనమాట. సో audit will be done by using the triggers only. ఓకే, ఓకే. సో ట్రిగర్స్ అనేది మనకు చాలా 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 హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ ఈజీలీ, సో ట్రిగర్స్ వల్ల మన యూజ్ ఏంటంటే కల్ప్రిట్స్ ని ఈజీగా పట్టేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఓకే. పర్ఫార్మ్ ఎనీ మిస్టేక్, సో డోంట్ థింక్ దట్ యూ విల్ బి నాట్ గెట్ కాట్. ఓకే, సో యూ విల్ బి కాట్ వన్ డే. సో దట్స్ వై డోంట్ డూ ఎనీ మిస్టేక్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్, సో ప్లీజ్ గెట్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ మేనేజర్స్. ఓకేనా? సో ఆర్ Yes, యువర్ bro. సుపీరియర్స్. సో మీ ఐ మీన్ మీ ఇమీడియట్ సుపీరియర్స్ ఉంటారు కదా, లైక్ టిఎల్ఓ, సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఓకేనా? సో గెట్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ జస్ట్ డూ అ ట్రాన్సాక్షన్. ఎందుకంటే సో డిలీటింగ్ వన్ రికార్డ్ విచ్ విల్ మేక్ యూ హ్యూజ్ లాస్. ఓకేనా? Yes. సో పొరపాటున మీరు యూఎస్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అనుకున్నాం. ఓకేనా? సో మీకు యూజర్ టేబుల్ డీటెయిల్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో అందులో మీరు ఒక యూజర్ డీటెయిల్స్ మీరు రిలీజ్ చేసేసారు, పొరపాటు రిలీజ్ చేసేది. ఇంటెన్షన్లీ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్. ఓకే, సో పొరపాటు మీరు చేశారు అనమాట. ఓకేనా? సో బట్ ఆ యూజర్ విఐపి యూజర్ అనుకోండి. సో అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంది? వాడి వల్ల క్లయింట్ కి సమ్ దే విల్ బి సమ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లో వాడికి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఆ యూజర్ నే మీరు డిలీట్ చేస్తే మీకు కంపెనీకి లాస్ అయినట్టే కదా, Yes. రైట్? సో అందుకనే ఏమంటే వెన్ ఎవర్ యూర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ప్లీజ్ బీ కాన్షియస్ వెన్ ఎవర్ యూర్ పర్ఫార్మింగ్ ద transaction. Okay, so please get the confirmation from your immediate superiors or anyone. Okay, Okay. then so Yes. మనం ఈ ఆడిట్ ని మొత్తం మనము ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద ట్రిగర్ సౌండ్. ఓకేనా? సో విచ్ విల్ బి వెరీ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ టు డూ ద ఎనీ ఆడిట్. ఓకే, సో మనకు Yes, bro. చాలా రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో డిఎంఎల్, డిడిఎల్, లాగ్ ఆన్ ట్రిగర్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో వి విల్ బి లుకింగ్ ఇంటూ డిఎంఎల్ ట్రిగర్స్. ఎందుకంటే యాజ్ అ డెవలపర్స్, so we should know about the DML triggers and okay, so mandatory. Okay, Okay. understand it? Yes. Yes, bro. I'm gonna give you a few of the hints also whenever you are creating a triggers. Okay, so next, so guys, నిన్నే ఒక టాస్క్ ఇద్దాం అనుకున్నా. Okay, so I have not given. You have to practice అని చెప్పేసి. So everybody can see my screen, right? Yes. Yes. So just see, so I have a so in the name మీకు ఈజనల్ గురించి చెప్పాను కదండి. ఏంటి? Please don't say no. ఏంటి బ్రో? ఈజనల్. Yes. ఓకే, సో మనకు ఈ డేటా ఉంది. ఓకేనా? సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఓకే, సో నాకు ఇందులో మీకు టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇందులో మీకు ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ మాత్రమే అవుట్పుట్ లో రావాలి. ఓకే. వదిలేండి, ఇది మీకు కాస్త కష్టం అవుతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ యూ హార్డర్.
సో మీరు ఏం చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్ పాజిటివ్ వాల్యూ, సమ్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ వాల్యూ. ఓకేనా అండి? Okay. Sum of positive value. Okay. Sum of negative value. ఓకేనా? Okay. సో ఈ పాజిటివ్ వాల్యూస్ మొత్తం మీరు ప్లస్ చేసి ఇందులో అవుట్పుట్ రావాలి. నెగిటివ్ వాల్యూస్ మొత్తం మీరు ప్లస్ చేసి ఇందులో మీకు అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకేనా అండి? Okay. సో టాస్క్ అర్థమైంది కదా? Yes. టేక్ ఎనీ నెంబర్. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ అండ్ ర్యాండమ్ గా ఇచ్చా. ఓకేనా? Okay. You can take any number, okay, any positive, negative, whatever you want, you can, okay. So but నాకు ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఏం కావాలండి? ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు పాజిటివ్ సమ్ రావాలి, ఐ మీన్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఒక సమ్ రావాలి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఒక సమ్ రావాలన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Yes. Okay. Okay, so that will be your task. So let's see how many people will try this. Okay, Yes. Okay. so any other questions, guys? No. Task okay, Yes. understood with the task, right? Yeah. Yes. So let's see how many people will finish it. So if no questions, ఎవరైనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా? Yeah. Yes, Done. bro. This is. తీసుకున్నారా? Hmm. Again, Ajay got left the class. So soon. So done with the screenshot. Yes. So does anyone have any questions? Currently, no, I don't have. Okay, so if no questions, so shall I stop recording the class? Yes, bro. Okay.